episode number 23, most possibly, JavaScript type conversion. So converting strings to numbers, converting numbers to strings, converting dates to numbers, converting numbers to dates, converting booleans to numbers, and converting numbers to booleans. JavaScript type conversion. JavaScript variables can be converted to a new variable and another data type by the use of a JavaScript function automatically by JavaScript itself. Converting strings to numbers. The global method number can convert strings to numbers. String containing numbers like 3.14 convert to numbers. 3.14. Empty string converts to 0. Anything else converts to none, not a number. যেমন এখানে নাম্বার অফ এই যে স্ট্রিং এ ডাবল কোটেশনে 3.14 আছে, এটার রিটার্ন ভ্যালু হবে 3.14। এমটি স্ট্রিং থাকলে সেটা স্পেস থাকুক বা স্পেস না থাকুক, ডাবল কোটেশনের মধ্যে যদি স্পেস ছাড়া অন্য কিছু না থাকে বা কিছুই না থাকে, স্পেসও নাই, তখন রিটার্ন হবে 0। আর এই ধরনের জিনিস মনে করেন 9988 এটা যদি পাশাপাশি থাকতো তাহলে 9988 রিটার্ন করতো। মাঝখানে একটা স্পেস দেওয়াতে এখন নাম্বার মেথডটা কনফিউজড যে আসলে জিনিসটা কি, তখন রিটার্ন হবে নেন, নট এ নাম্বার। Number methods. In the chapter number methods, you will find more methods that can be used to convert strings to numbers. Method description. Number method returns a number converted from its argument. Parse float parses a string and returns a floating point number. Parse int parses a string and returns an integer. Acha. The unary plus operator. The unary plus operator can be used to convert a variable to a number. Acha. Convert a variable to a number. কি বলছে? The unary plus operator. The unary plus operator can be used to convert a variable to a number. যেমন এখানে y equals to এখানে 5 আছে স্ট্রিং এ, x equals to plus y. Now x is a number, তাই নাকি? God knows কিভাবে হইল। If the variable cannot be converted, it will still become a number, but with the value none, not a number. Let y equals to John, let x equals to plus y. X is a number, not a number format. ঠিক আছে, okay, fine. Let's proceed. Converting numbers to strings. The global method string can convert numbers to strings. It can be used on any type of numbers, literals, variables, and expressions. Example: string of x returns a string from a number variable. Fine. String of 1 2 3 returns a string from a number literal. String of 100 plus 23 returns a string from a number from an expression. The number method to a string just the same. To string ইউজ করে হইতেছে আপনার ইয়ার পরে, নাম্বারের পরে একটা ডট দিয়ে টু স্ট্রিং ইউজ করে, আর শুধু স্ট্রিং দিয়েও একই কাজ করে আর কি। এক্সাম্পল: x dot to string method, 123 dot to string method, parenthesis লেখছে 100 plus 23, এটা to string method. Okay. More methods. In the chapter number methods, you will find
More methods that can be used to convert numbers to strings. Method description. To exponential. Returns a string with a number rounded and written using exponential notation. To fixed. Returns a string with a number rounded and written with a specified number of decimals. টু ফিক্সডের মধ্যে আপনি যত প্যারামিটার বা আর্গুমেন্ট দেবেন, মনে করেন 2 দিলেন, তাহলে দশমিকের পরে 2 ঘরই দেখাবে আর কি, বুঝলেন। টু এক্সপোনেনশিয়াল এটা কীভাবে দেখাবে, এটা হচ্ছে ধরেন 2721 দিলেন, দশমিকের পরে 1 ঘর রাখবে আর কি, 2.718 এই টাইপের ইন্টু 10⁻³ দেখাবে। আর টু প্রিসিশন হইতেছে রিটার্নস এ স্ট্রিং with a number written with a specified length. মনে করেন টু প্রিসিশনের মেথড আপনি দিলেন হচ্ছে 3 দিলেন, সেক্ষেত্রে হবে কি দশমিকের আগে পরে মিলে 3 ঘর দেখাবে আর কি। Converting dates to numbers. The global method number can be used to convert dates to numbers. D equals to new date, number of D, returns এটা রিটার্ন করবে, ইট ডিপেন্ডস অন কত তারিখ তার উপর ডিপেন্ড করবে, ঠিক আছে। সম্ভবত মিলি সেকেন্ডসে রিটার্ন করবে আর কি। দ্য ডেট মেথড গেট টাইম ডাজ দ্য সেম। নাম্বার মেথড ইউজ করছে ডেটের উপরে। D dot get time does the same, হ্যাঁ, returns this, এটা মনে মিলি সেকেন্ড। Converting dates to strings. The global method string can convert dates to a string. A string of date returns Thursday, July 17, 2014. দিনের কোন সময় এবং কোন টাইম জোন সবই প্রকাশ করবে আর কি। ছোট আউটপুট নিয়ে দেখেন console.log-এ, যে console.log-এর মধ্যে স্ট্রিং অফ ডেট এটা পাঠাইলেন। দ্য ডেট মেথড টু স্ট্রিং ডাজ দ্য সেম। তো উপরে যেটা লিখছে আর কি, মনে করেন স্ট্রিং অফ ডেট, হ্যাঁ, প্যারেন্থেসিস, এর বদলে আপনি ডেট প্যারেন্থেসিস টু স্ট্রিং মেথড, এটাও মনে হয় সেম জিনিস আউটপুট করবে আর কি। In the chapter date methods, you will find more methods that can be used to convert dates to strings. Method description. Get date method. Get the day as a number 1 2 31. Acha. Get a day. Get the week day of a number 0 to 6. Get full year. Get the 4 digit year. হ্যাঁ, যেমন 2022 এই টাইপের। Get hours. Get the hours 0 to 23. Get milliseconds. Get the milliseconds 0 to 999. Get minutes. Get the minutes 0 to 59. Get month. Get the month 0 to 11. 11 for December, 0 for January. Get seconds. Get the seconds 0 to 59. Get time. Get the time milliseconds since January 1, 1970. Acha. Converting booleans to numbers. The global method number can also convert booleans to numbers. Number of false returns 0, number of true returns 1. Converting booleans to a string. The global string method can convert booleans to strings. String false returns false, string true return true. The boolean method to a string does the same. Does the same. False dot to a string method
true dot to string method. Okay. Automatic type conversion. When JavaScript tries to operate on a wrong data type, it will try to convert the value to a right type. The result is not always what you expect. 5 plus null returns 5 because null is converted to 0. String 5 plus null returns 5 null because null is converted to a string null. আচ্ছা, এটা তো 52 বোঝাই যাচ্ছে কেন, কিন্তু মাইনাস দিলে সেটা কাজ করবে। 3 দেখাবে রিটার্ন, এখানে 10ই দেখাবে, খালি প্লাসের ক্ষেত্রে হবে কনক্যাটেনেশন। অটোমেটিক স্ট্রিং কনভার্সন. JavaScript automatically calls the variables to string method function when you try to output an object or a variable. Automatic string conversion. JavaScript automatically calls the variables to string method function when you try to output an object or a variable. Okay. Document.getElement by id demo.innerHTML equals to myvar. আচ্ছা, God knows এখানে কি বলতে চাচ্ছে। If myvar equals to name f John, to string converts to object. আচ্ছা, I have no idea এখানে কি বলা হচ্ছে, কেন বলতেছে। আচ্ছা, if myvar equals to মনে করেন একটা অবজেক্ট ক্রিয়েট করলো যার একটা মাত্র প্রপার্টি নেম নামে, to string converts to object. If myvar equals to 1 2 3 4 1 2 3 4. আচ্ছা, if myvar equals to new date, to string converts to jul ওই আর কি। সো আপনি এখানে মাইভারটাকে আগে ডিক্লেয়ার করে নেবেন, হ্যাঁ, সেটা যে হয় এরকম অথবা এরকম অথবা এরকম ডিক্লেয়ার করে পরে আপনি এই document.getElement by id এই কোডটা এক্সিকিউট করবেন JavaScript ট্যাগ এর মাঝে। ওকে, ফাইন। Numbers and booleans are also converted, but this is not very visible. এগুলো হয়, কনভার্সন যে করে সেটা বোঝা যায় না আসলে, সেই কথাই বলছি, দিস ইজ নট ভেরি ভিজিবল, অত বোঝা যায় না আর কি। নিউ ডেটটাকে যে কনভার্ট করে সেটা বোঝা যায়, নিউ ডেট, আর এখানে কত হাবি জাবি দেখায়। এখানে যে স্কোয়ার ব্র্যাকেট যে ছিল সেটা কিন্তু এখানে নাই, বা এখানে যে এই যে এফ নেম কালি ব্র্যাকেট কোটেশন ছিল, এখানে কিন্তু কোটেশন থাকলেও ওই যে অবজেক্ট মানে এগুলো হচ্ছে ভিজিবল, বাট এগুলা নিচের যেগুলো আসতেছে এগুলো নট ভেরি ভিজিবল। হ্যাঁ, JavaScript type conversion table. This table shows the result of converting different JavaScript values to number, string and boolean. Original value converted to number, converted to string, converted to boolean. Try it. Original value false, converted to number 0, converted to string false, converted to boolean false. Original value true, converted to number 1, converted to string true, converted to boolean true. Original value 0, converted to number 0, converted to string 0, converted to boolean false. একের ক্ষেত্রে একই কথা প্রযোজ্য। কারণ অরিজিনাল ভ্যালু হচ্ছে 0 স্ট্রিংয়ে, তখন টু নাম্বারে করলে 0 হবে, টু স্ট্রিংয়ে করলে হবে 0 এবং টু বুলিয়ানে করলে ট্রু হবে। কিন্তু এগুলা লাল লাল দেখাচ্ছে কেন?
সবচেয়ে বড় কথা হইতেছে এটা তো 0 হইলে এটা তো ফলস হওয়ার কথা, এখানে 2 কেন দেখাচ্ছে? nan false, infinity true, minus infinity true, empty string false, 20 true, 20 true, empty square object true true true, বেশিরভাগই true. ওকে, এগুলো আলাদাভাবে দেখতে আর ধৈর্য হইতেছে না। আনডিফাইন্ড nan, undefined false. Values in quotes indicate string values. Red values indicate values some programmers might not expect. এই জন্য red values. ওকে, এখন আমাদের কত 15 মিনিট হয়েছে, এই জন্য আমাদের এখন কর্তব্য হচ্ছে পরের চ্যাপ্টারে যাওয়া। JavaScript bitwise operations. JavaScript bitwise operators, operator name, description, and operator sets each bit to 1 if both bits are 1. আচ্ছা, XOR হইতেছে if one of the two bits is 1, মানে একটা 1 একটা 0 হইলে 1 রিটার্ন করবে, কিন্তু দুইটা 1 হইলে আবার 0 রিটার্ন করবে, দুইটা 0 বা দুইটা 1 হইলে 0 রিটার্ন করবে। Not inverse of the bits. 0 fill left shifts left by pushing zeros in from the right and let the leftmost bits fall off. Sign the right shifts right by pushing copies of the leftmost bit in from the left and then let the rightmost bits fall off. 0 fill right. Shifts right by pushing zeros in from the left and let the rightmost bits fall off. Example 5 and 1, 0 1 0 1 0 0 0 1, এটা হচ্ছে আপনার অ্যান্ড করলে হবে 0 0 0 1, 0 1 0 1 0 0 0 1 আর করলে হবে 0 1 0 1, নট করলে হবে -5 কে নট করলে হবে 1 0 1 0 which is 10. আচ্ছা, 5 কে মানে 0 1 0 1, এটাকে যদি এক বিট বামে সরান লেফট শিফট, তাহলে হবে 1 0 1 0 which is 10. আর যদি XOR করেন মনে করেন, তাহলে হবে 0 1 0 0 which is exactly which is 4. ডান দিকে শিফট এক ঘর শিফট যদি করেন, জিরো জিরো 1 0 হবে, আর এখানে আচ্ছা শেষের দুইটা ঠিক বোঝা। JavaScript uses 32 bits bitwise operands. JavaScript stores numbers as 64 bits floating point numbers, but all bitwise operations are performed on 32 bits by binary numbers. Before a bitwise operation is performed, JavaScript converts numbers to 32 bits signed integers. After the bitwise operation is performed,
the result is converted back to 64 bits JavaScript numbers. JavaScript uses 32 bits bitwise operands. JavaScript stores numbers as 64 bits floating point numbers, but all bitwise operations are performed on 32 bits binary numbers. Before a bitwise operation is performed, JavaScript converts numbers to 32 bits signed integers. After the bitwise operation is performed, the result is converted back to 64 bits JavaScript numbers. The example above uses 4 bits unsigned binary numbers. Because of this, -5 returns 10, and inversion of 5. Since JavaScript uses 32 bit signed integers, it will not return 10, it will return -6. -6 কেমনে আসলো? I have no idea. C# দেখছিলাম এই জিনিসটা, signed integer uses the leftmost bit as the minus sign. আচ্ছা, fine. Bitwise AND. When a bitwise AND is performed on a pair of bits, it returns 1 if both bits are 1. 1 bit example, 0 and 0, 0. 1 and 1 হইলে 1 হবে। আর 4 বিটের ক্ষেত্রে এরকম হবে, এগুলো মোটামুটি জানি। আচ্ছা, bitwise OR. When a bitwise OR is performed on a pair of bits, it returns 1 if one of the bits is 1. So you know what bitwise XOR মানে হচ্ছে দুইটা 0 বা দুইটা 1 হলে 0 রিটার্ন করবে, কিন্তু একটা 0 আর একটা 1 হলে 1 রিটার্ন করবে। JavaScript bitwise AND. bitwise AND হইলে উপরেটা কি? bitwise AND, আর এখানে বলতেছে JavaScript bitwise AND. Bitwise AND returns 1 if both bits are 1. আচ্ছা আচ্ছা, ওটা ছিল শুধু bitwise AND, কিন্তু জাভাস্ক্রিপ্টও মনে করেন 4 বিট বা 1 বিট ইউজ করে না, এটা ইউজ করে 32 বিট। তো যার ফলে দেখেন দুইটাকে যদি অ্যান্ড করা হয় 5 আর 1-এ, তাহলে আপনার একই বের রিটার্ন হবে 1। এক্সাম্পল তো বুঝতেই পারতেছেন, x = 5 and 1, এটা হচ্ছে 1 বের হবে আর কি, x এর ভ্যালু হবে 1। bitwise OR, তো এখানে 1 আর 5-কে মনে করেন OR করলে যেটা 5 5 ও 1, 5ই হবে রেজাল্ট। XOR করলে মনে করেন এই দুইটা 4 হবে আর কি। আচ্ছা, ফাইন। bitwise NOT, এইটা আমার আসলে বুঝতে সমস্যা হয়। ওটাকে পুরোপুরি ইনভার্ট করে দিলে এটা এরম হয়, এটা কি হবে -6, সেটাই আমি বুঝি না আর কি। আচ্ছা, এক্সাম্পল যাই আর কি। এখন জাভাস্ক্রিপ্ট 0 ফিল bitwise লেফট শিফট 0 দিয়ে ফিল করবে আর কি। এটাকে যদি 5কে যদি লেফট শিফট করে আর কি,
এক ঘর, তাহলে হবে 1010 এবং হয়ে যাবে 10। আচ্ছা, জাভাস্ক্রিপ্ট সাইন প্রিজার্ভড বিট ওয়াজ রাইট শিফট। যেমন -5কে যদি সাইন প্রিজার্ভ করে যদি রাইট শিফট করে, এটা -5 কিভাবে, আই হ্যাভ নো আইডিয়া। 101 101 10, আচ্ছা, তো এটা যদি -5 হয়, এটাকে যদি রাইট শিফট করেন তাহলে হয়ে যাবে, যেখানে ছিল 1011 সেখানে হয়ে যাবে 1101। ওকে, এবং সেটা হয়ে গেল -3। -3 হয়ে গেল। আচ্ছা, জাভাস্ক্রিপ্ট জিরো ফিল্ড রাইট শিফট, এটা হচ্ছে জিরো ফিল্ড রাইট শিফট, আর আগেটা হচ্ছে সাইন প্রিজার্ভিং রাইট শিফট। সাইন প্রিজার্ভিং দেখে ওইটা -1 1। আচ্ছা, এখানে আমরা দেখি বলছে জিরো ফিল্ড রাইট শিফট। ওকে, সো এখানে 101 এটাকে এক ঘর সরাইলে হয়ে যাবে হচ্ছে 10। সো 5টাকে জিরো ফিল্ড রাইট শিফট করলে হয়ে যাবে 2। Binary numbers with only one bit set is easy to understand. বাইনারি রিপ্রেজেন্টেশন এখানে 32 বিট করা হয়েছে, 1 2 4 8 16 32 64। Setting a few more bits reveals the binary pattern. যেমন বাইনারি রিপ্রেজেন্টেশন 101 5, 1101 মানে 13, 101101 হল 45। ফাইন। JavaScript binary numbers are stored in 2's complement format. This means that a negative number is the bitwise not of the number +1. আচ্ছা, এখন বোঝা যাবে অনেক কিছু আর কি। This means that a negative number is the bitwise not of the number +1. ঠিক আছে, তাহলে আমরা একটু উপরের দিকে যাই। এখানে যেটা বলছে আর কি, -5 -5 ক্ষেত্রে তো এটা আসলে কি হওয়ার কথা, আপনার 5 ক্ষেত্রে এটা হওয়ার কথা হচ্ছে গিয়া, শেষের একটা ডিজিট বলি 0101। 0101কে ইনভার্ট করলে কি হয়, 1010, তাই না? এর সাথে এক যোগ করলে কি হবে, 1011। এই জন্য এটা -5। এটাকে যদি আপনি এক ঘর ডাইনে সরান, বলছে এই তো, এখানে কি বলছে, সাইন প্রিজার্ভিং বিট ওয়াজ রাইট শিফট। এক ঘর এই যে 511 হচ্ছে, এক ঘর ডাইনে সরাইলে কি হবে আপনার, যেটা ছিল 1011 সেটা হয়ে যাবে 1101। তো 1101 থেকে ফার্স্টে এক বাদ দেন, তাহলে কি থাকে, তাহলে শেষে 3টা ডিজিট হয়, তাছাড়া আপনার ইয়ে হয় 100 হয়, 100। এটাকে ইনভার্ট করলে হবে তাছে 011, 011 তো আসলে 3। তো বুঝতেই পারতেছেন, -5কে এই যে প্রিজার্ভিং করলে, সাইন প্রিজার্ভিং রাইট শিফট করলে -3 হবে। খুব সহজ। আচ্ছা, আমরা এবার এদিকে দেখি। সো এই জিনিসটাকে কি বলে আবার বলেন দেখি। 2's complement format.
A negative number is the bitwise not of the number plus 1. Binary representation দেখেন, এটা হচ্ছে 101 আর 1011, এটা হচ্ছে -5, 6 -6। আচ্ছা, খুব সহজ, এটা তেমন কোনো কঠিনই না। কনভার্টিং ডেসিমেল টু বাইনারি। হ্যাঁ, কি একটা ফাংশন ইউজ করছে, ডেসিমেল টু বাইনারি, ডেসিমেল। আচ্ছা, decimal, return decimal greater than 0, dot to string 2 দিয়ে যে কি হইল, ডেসিমাল সংখ্যা পাঠাবে, যেমন 10, পাঠাইয়া মনে করেন যদি 0 শিফট করে তাহলে কি হবে, 10 নর্মালি কি হয়, 1010, এটা 10 হওয়ার কথা, কারণ 1000 হইতেছে 8 আর শুধু 10 হইতেছে 2। তো 1010 এটাকে যদি কি বলবো, সাইন প্রিজার্ভিং যদি রাইট শিফট করে তাহলে তো 1010 হইয়াই গেল। আর কিন্তু 2 স্ট্রিং 2 তে কি হবে, আই হ্যাভ নো আইডিয়া। কনভার্টিং বাইনারি টু ডেসিমেল, বাইনারি টু ডেসিমেল বিন পার্সেন্ট বিন অফ 2 স্ট্রিং 10, সেগুলো কোডগুলো রান করে দেখবেন, তাহলে বুঝতে পারবেন। আচ্ছা, যাই হোক, এটা অলরেডি 32 মিনিট হয়ে গেছে, সো এখানে বিদায় নিচ্ছি। এটা ছিল মোট পসিবলি 23 নম্বর পর্ব। থ্যাংক ইউ, ভালো থাকবেন।